La oficina del abogado olía papel villa y será para mubles. Mi sente frente un hombre al cual no conocía. Observe indolo manipular una cinta de cassette como si fuera a desintegrarse en sus manos. Tu hermano de gesto en mi befit hasaco a nos, dijo. Las instrucciones eran claras y muy antes de cumplir los 40, debía contactar a ti y solo a ti. A nadie mes de la familia. Mi cuide mirando la cinta. Era de isas que se usan en los contestadores automáticos, piquida y drada, con la carcasa de plástico ligeramente amarillenta por el tiempo. Nathan Muri hace 3 meses. Dije. Porque me entero de esto hora, el abogado llamado Stuart Galvin se ajusta las gafas. Tuvimos que verificar el certificado de defunción, localizarlo y asegurarnos de que cumplieran sus instrucciones. Su hermano fue muy específico con el cronograma. Tenía 29 años cuando Muri. Estoy consciente. Que hay en la cinta. No lo sé. Mi ordenaron no escucharlo. Solo entregárselo en persona. En esta oficina y dar privacidad para que revise su contenido. Se puso de pie y se a una pequeña sala de conferencias junto a su oficina. Hey, un reproductor de cintas T mens el tiempo que necesitan. Cogí la cinta sentí su peso en la palma de la mano apenas nada y lo seguí hasta la habitación. Stuart sur la puerta tras de mí. La habitación tenía una mesa, cuatro sillas y un reproductor de cintas que perca no haberse usado en una década. Me sentí DJ la cinta sobre la mesa y la mary figment un buen rato antes de meterla en el reproductor. Cuando por fin presioné el botón de reproducción, hubo un silencio sepulcral, luego el leve sonido de una respiración. Luego la voz de Nathan más joven de lo que recordaba, pero inconfundiblemente soya. Alex Semiwise, estoy muerto. Y si mero antes de los 40, significa que nunca tuve la oportunidad de arreglar lo que hice. Así que lo voy a contar todo. Y te decides que hacer con ello. Otra pausa. El sonido de el moviéndos en su asiento tal vez frotándose la cara, le robé a pap, mucho. A lo largo de unos 4 años, sa casi 200,000 dólares de sus cuentas. Lo hice con cuidado en pequeñas cantidades, mediante transferencias y retiros de efectivo que simulaba como gastos suyos. Falsifica registros, falsifica firmas, manipulé su contabilidad. Y lo hice porque estaba desesperado y era estúpido. Y me convenced de que lo devolvería antes de que nadie se diera cuenta. Detuve la cinta. Mis manos temblaban. Me senté allí en el silencio de la sala de conferencias, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Nathan llevaba 3 meses muerto. Un defecto cardíaco repentino y catastrófico. Se desploma en su apartamento, y para cuando llegaron los paramédicos todo habla terminado. Tenía 29 años. Estaba sano según se sabía, pero simplemente había fallecido. Nuestro padre había fallecido 2 años antes, a los 71 años, de un derrame cerebral. Lavaba un tiempo deteriorándose, con la memoria desvaneciendo, su cuerpo fallando, cuando finalmente fallecía fue más un alivio que una tragedia. Tenía 32 años, trabajaba como analista de sistemas en una empresa tecnológica mediana. Vivía sola en un piso en el centro y llevaba una vida sencilla y organizada. Nathan y yo habíamos sido muy unidos de jóvenes, pero nos distanciamos de adultos. Ciudades diferentes, vidas diferentes. Vamos en vacaciones, nos enviamos algún mensaje de vez en cuando. Lo quería con esa distancia que se tiene con la familia que nos había menudo. Prisioné play nuevamente. No lo arrisqué ni lo malgasté en nada drástico. Lo usé para mantener mi negocio a flote. Tuve esta idea, esta aplicación, esta plataforma que lo cambiaría todo. Le di todo lo que tenía y cuando no fue suficiente. Le pedí dinero a pap. Me dije a mí mismo que era un préstamo. Que una vez que el negocio despegar lo devolvería todo y nadie se enteraría. Una risa amarga. Pero el negocio no despegó. Frax, estrepitosamente. Y para cuando me di cuenta de lo mucho que había hecho, ya era demasiado tarde. Las cuentas de papo estaban vacías. Su fondo de jubilación destrozado le había robado su seguridad y no podía deshacerme de ello. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Intenté arreglarlo. Conseguí un trabajo, empecé a ahorrar ahorrando poco a poco. Pero pap enferma, sus gastos aumentaron y yo no pude seguir el ritmo. Para cuando Muri solo había ahorrado unos 30,000. El resto simplemente se había esfumado. Otra pausa, sé lo que estás pensando. Piensas que debería haber solo contado a alguien. Confesar asumir las consecuencias, pero no pude.
no pude destruir la poca paz quella quadaba a papa, we no pude enfrentar de tinian edimas. Así que mi quide calada. Y vivi canelo, y sigo viviendo con ello suponiendo que no haya muerto. Exhal lentamente pero esto es lo que necesitas saber. Cuando papa muri, yo me encargué de la herencia, fui el albesa recurdas. Ti no querías la responsabilidad, y insistí en que yo podía encargarme de ella. Line la documentación. Seré sus cuentas, vende su casa. We me aseguré de que los registros mostran que sus finanzas estaban en orden. Falsifiqué documentos para ocultar lo que había robado. Hais que pareciera que había gastado su jubilación en facturas muy dicas y gastos de manutención. Nadi lo questiona. Ni los abogados ni los conadores niti. Dichuv la cinta nuevamente. Recordé la herencia nuestro padre. Había sido mis pequida de lo que esperaba. La casa se había vendido por debajo del valor de mercado, y después de dudas y gastos no quedaba mucho. Nathan se había encargado de todo. Me mantenía al tanto con breves correos electrónicos y me enviaba un cheque por mi mitad de lo quedaba. Habían sido unos $18,000. Supuse que pap se había gastado sus ahorros en atención médica. Había estado entrando y saliendo de hospitales, tomando medicamentos caros y recibiendo tratamientos que el seguro no cubría por completo. Era lógico que no quedara mucho, pero todo había sido una mentira. Presioné play. Te digo esto porque si miro joven mereces saber la verdad. Mereces entender por qué la herencia de papa tan pequeña, por qué recibes tan poco. No fue porque él la gastara. Fue porque yo la robé. Un largo silencio no espero perdón, no espero comprensión, solo quiero que lo sepas. Y si decides contárselo a la gente si decides revelar lo que hais no te culparé. Pero también te digo algo. Stuart Galvin tiene un segundo sober. Contiene documentación de todo lo que hais extractos de cuenta, registros de transferencias documentos falsificados. Prueba si quieres emprender acciones legales. Incluso postumamente, puedes hacerlo. Si quieres reclamar lo que robé esta otra cosa lo siento Alex, lo siento mucho, o yo pudiera retractarme. O yo pudiera enfrentar y decir esto en persona. Pero soy un cobarde y esto es lo mejor cuido hacer. La cinta se apaga. Me quedé al sentado durante un buen rato, mirando fijamente al jugador. Luego me levanté abrí la puerta regresé a la oficina de Stuart Galvin. Él levantó la vista de su escritorio. Hey un segundo sober. Dage la cinta abrí en que ni saca un sobre manila gruzo y salado. Me lo entrega sin hacer comentarios. Lo tomé y me fu. No abrí el sobre hasta llegar a casa. Me sentí en la mesa de la cocina lo abrí con un cuchillo y saqué un fallo de documentos. Extractos bancarios de las cuentas de nuestro padre de 4 años. Entradas destacadas que mostraban transferencias, retiros y pagos. Una hoja de siga loculo que detallaba cada transacción que Nathan había realizado, con fechas, imports notas copias de firmas falsificadas, informes de gastos falsificados, todo lo que Nathan había hecho catalogado meticulosamente. Al final de la pila había una carta escrita a mano. Alex, si estás leyendo esto ya no estoy. No sé cómo explicar por qué documenté todo. Quizás pensé que me ayudaría a ser honesto. Quizás pensé que algún día tendría el valor de confesar. O quizás solo necesitaba ver el alcance de lo que había hecho ante mí, el total que robé fue de $197,400, lograr devolver $31,000 antes de pap muriera. Hizo de $166,400 sin contabilizar y el no tengo es dinero. Si perda, el negocio fracasa y desde entonces he estado viviendo el día sé que esto no arregla nada. Ese que no compensa lo que de arrebate a pap a su memoria. Pero quería que supieras la verdad todo lo que me queda por darte. Lo lamento. Nathan lee la carta 3 veces luego la deje mira por la ventana. Mi padre había trabajado toda su vida. Era ingeniero civil. Cuidadoso con el dinero y diligente con el ahorro. Hablaba de la jubilación como si fuera un premio merecido. Planeaba viajar pasar tiempo con nosotros, disfrutar de los años que le quedaban. En cambio había pasado esos dos decayendo, luchando con factures mendecas que crea normales, sin saber nunca su propio hijo había destrozado sus ahorros, y nunca lo cuestioné. Pensé en Nathan en si había insistido en ser el albacia. En si me había mantenido a distancia durante el proceso sucesorio, enviando actualizaciones pero sin invitarme a participar. En el cheque que me había enviado, $18,000, mi mitad de lo que cuidaba. Yo había confiado en él, la era legalmente silenciosamente como agua fría que subía,
no dormi izanachi. Revisi los documentos de nuevo, comparando fechas, cantidades y transacciones. Revisi mis propios registros del patrimonio de nuestro padre. Los correos electrónicos que Nathan había enviado, la contabilidad final que había proporcionado. Todo coincidia con lo que Nathan había documentado. Los informes falsificados, el robo encubierto, la manipulación de los registros de la herencia. Le había robado a nuestro padre. Luego me mentí y luego miré antes de que pudiera enfrentarlo. Y ahora tenía una opción. Podría exponer lo que Nathan había hecho. Podrá elevar las pruebas a un abogado, emprender acciones legales pica stumas y intentar recuperar lo robado. Podrá contárselo al resto de la familia, nuestros primos, nuestros tíos, y destruir cualquier recuerdo que les quedara de Nathan, o podía calar. Que el secreto de Nathan muriera con él, que la memoria de nuestro padre permaneciera intacta tras el conocimiento de lo que hizo suyo. No sabía que opción era la correcta. A la mañana siguiente, Lama Stuart Galvin, he revisado los documentos. Dije, necesito entender mis opciones. Claro, te gustaría pasar, si nos conocemos esa tarde. Leve el soberwise Stuart lo revisamentecamente, tomando notas. Esto es minucioso, dijo. Su hermano document cuidadosamente sus acciones. ¿Pudo emprender acciones legales? ¿Chu contra una persona fallecida? No. Pero podría solicitar al tribunal de sucesiones que reabra el patrimonio de su padre alegando que fue malversado. Si puede demostrar que Nathan falsific registros y malversa fondos, el tribunal podrá exigir responsabilidades a su patrimonio. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cualquier patrimonio que Nathan deje se liquidaría para saldar la deuda con el patrimonio de tu padre. Si no hay suficientes, recibes lo que esté disponible. Nathan no tenía mucho. Entonces recibirías muy poco. ¿Y qué pasa con la gente la que defraud? ¿Chu podrá venir por mí? Ti personalmente no. No tuvis nada que ver, pero podrían reclamar el patrimonio de Nathan. Me recoste en la silla. En el mejor de los casos obtengo una fracción de lo robado y de paso desenmascaro a mi hermano como ladrón. Esa es una forma de verlo. Kill es la otra manera. Stuart se cruza de brazos, no hagas nada, deja que la herencia siga cerrada. Mantén esta información en privado. Y vive con el conocimiento de lo que pasa. Eso no parece justicia. La justicia y el cier no siempre son lo mismo. Sal de su oficina con mis preguntas respuestas. Durante los siguientes días pensé en qué hacer. Revisé los registros de la herencia de Nathan. No había dejado casi nada una pequeña cuenta de ahorros, algunas pertenencias personales y un coche alquilado. No había bienes importantes que reclamar. Incluso si reabriera el proceso sucesorio, recuperaría como mucho $15,000. No valdría la pena el esfuerzo. No dejaría lo que Nathan había hecho. No restauraría lo que nuestro padre había perdido. Pero expondría la verdad, pensé en nuestro padre. En chamo había confiado en Nathan. En los últimos años de su vida, pasados preocupandos por el dinero, racionando su atención, sin entender nunca por qué habían desaparecido sus ahorros. El merece algo mejor. Pensé en Nathan. En el peso que debía de haber cargado la culpa, la certeza de haber traicionado a quien lo había criado. En el hecho de que había muerto joven, sin tener la oportunidad de enmendar sus errores, no sabía si eso era suficiente castigo. Al final tomé una decisión. Contacté con una contadora especializada en auditorías patrimoniales y le pedí que revisara los documentos que Nathan había dejado. Salamba Margaret Chui era precisa. Met dica y objetiva. Esto es fraud, dijo después de revisarlo todo. Un fraud claro y documentado. Lo sé, podrías seguir con esto. Tendrías un caso sólido. Con ente podría recuperar de manera realista. Hizo algunos cálculos. Dado el estado del patrimonio de su hermano y el tiempo transcurrido, quizá entre 2,000 y 15,000, y eso suponiendo que el tribunal falla a su favor, no haya otras reclamaciones contra su patrimonio. Y el costo. Honorarios legales, costas judiciales, tiempo. Gastarías casi lo mismo que recuperarías posiblemente más. Así que no vale la pena financieramente. No, pero no es siempre el punto verdad, pensé en eso. ¿Qué harías? Pregunté. Margaret me mira un buen rato. Me preguntaba qué quería, quieres dinero, quieres venganza, y quieres castigar a tu hermano aunque no esté. No sé, entonces no estás listo para decidir. Le di las gracias y me fui.
Pese las siguientes semanas en una especie de limbo. Iba a trabajar. Volví a casa hacia lo que tenía que hacer. Pero los documentos estaban en la mesa de la cocina y no podía dejar de pensar en ellos. Pensé en lo que Nathan había dicho en la cinta. Que lo sentía que era uncabard, que decía poder enfrentarme. Pensé en que me había dejado las pruebas, que me había dado la opción, y me di cuenta de algo. Nathan no solo había confesado, me había dado el poder de destruir su recuerdo o de dejarlo intacto. Había puesto la decisión en mis manos y al hacerlo, me había dado algo que él nunca había tenido control. No tuve que emprender acciones legales. No tuve que desenmascararlo, no tuve que dejárselo a nadie, pero tampoco tuve que perdonarlo. Podré guardar la verdad en silencio, dejarla conmigo y decidir que hacer con ella en mis propios términos. Así que hizo fue lo que hice. Guardé los documentos en un cajón cerrado con llave. No se lo dije a la familia, no reabrí el patrimonio, no presenté reclamaciones ni acciones legales, pero tampoco lo dije. Usé es conocimiento para comprender los tilmos ios de mi padre de otra manera. Para ver el estrés financiero que había sufrido, las decisiones que había tomado, la dignidad que había intentado mantener incluso cuando sus recursos menguaban. Empecé a hacer donations en su nombre a organizaciones que ayudaban a personas mayores a gestionar sus gastos médicos. Pique cantidades mensuales constantes. No era una restitución pero me parecía algo. También dije de idealizar a Nathan, dije atrás la versión de el que había lavado dentro el hermano menor ambicioso, el que siempre había tenido grandes sueños. Lo reemplacé con alguien más complejo. Alguien que había tomado malas decisiones y había vivido con las consecuencias. Alguien que había sido humano y defectuoso y que al final no pudo arreglar lo que había roto. No lo odiaba, pero no lo logré como antes. Un año después de recibir la cinta, recibí una llamada de un abogado que representaba a uno de los antiguos socios de Nathan. Estaban intentando resolver unas reclamaciones pendientes contra el patrimonio de Nathan y querían saber si tenía alguna información. Les dije que no. No era del todo cierto, pero tampoco era una mentira por la que me sintiera culpable. Los secretos de Nathan ahora eran míos, y decidí guardarlos. No sé si fue la decisión correcta. No sé si hubo una decisión correcta. Pero sé que tomé la decisión deliberadamente, con pleno conocimiento de lo que significaba. Y puedo vivir con eso. A veces pienso en la cena en Nathan sentado en una habitación, grabando su confusión. Sabiendo que quizá nunca tendré que afrontar las consecuencias. Mi pregunta si sentí alivio, o solo más culpa. Mi pregunta si pensa que lo expondría o lo protegería. No creo que él lo supiera, y no creo que yo debiera saberlo tampoco. La verdad es que algunas traiciones no tienen una solución clara. Algunos agravios no se pueden reparar. Algunas dudas no se pueden saldar. Y a veces lo único que puedes hacer es aferrar al conocimiento, aceptarlo y seguir adelante. Todavía conservo la cinta. Nunca la he vuelto a escuchar pero la guardo ya con los documentos, en es cajón cerrado con llave. Son evidencia, pero también un recordatorio. Un recordatorio de que las personas son complejas. Que la desesperación impulsa decisiones que no siempre podemos predecir. Que las familias guardan secretos. Y que a veces esos secretos salen a la luz mucho después de quienes los creen ya no están. Nathan Miri joven. Se leva consigo sus secretos, excepto el que deja atrás, y ahora lo olivo yo, no como una carga, no como un arma, es lo como una verdad conozco y decido mantener en silencio. Si alguna vez te han dado una verdad que no pediste y tuviste que decidir que hacer con ella no estés solo.